Hello, my dear students of grade 7. Welcome to Kavin English Learning Channel. தரம் 7 மாணவர்களை Kavin English Learning Channelக்கு அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். Today we are going to learn English Pupils Book Unit 2. Come, let's see what are the activities we are going to learn today. Unit 2. Friends Indeed. Friends Indeed என்ன பிள்ளைகள்? உண்மையான நண்பர்கள். Unit 2 அலகு 2 வந்து உங்களுக்கு Friends Indeed என்ற தொனிப்பொருள்ல தான் இருக்குது. Right. Let's see the reading part. I am Fifi. என்ற பேர் Fifi. I live in a house made of glass. நான் ஒரு வீட்டுல வசிக்கிறேன். அந்த வீடு என்னத்தால ஆக்கப்பட்டிருக்கு? கண்ணாடியால, கிளாஸால ஆக்கப்பட்டிருக்குது. It is very clean and spacious. அது நல்ல தூய்மையாகவும் இருக்கும், ஸ்பேஷியஸாகவும் இருக்கும். நல்ல இடம் உள்ளதாகவும் இருக்குது. I like to move about in freely with my friends. எனக்கு வந்து நண்பர்களுடன் சேர்ந்து நான் நல்லா மூவ் பண்ணிக்கொண்டு திரியலாம் ஃப்ரீயா. My house is decorated with different kinds of aquatic plants. Aquatic plants உங்களுக்கு தெரியுமா பிள்ளை? அதாவது கடல் தாவரங்கள், ஸ்டோன்ஸ், கல்லு and ornaments, decorative பொருட்கள். It's like a paradise with colorful lights and decorations. I am fed with different kinds of tasty food 3 times a day. எனக்கு வந்து 3 நேரமும் வித்தியாசமான சுவையான உணவுகள் கிடைக்கும் என்று சொல்லப்படுது. I can play whenever I want to. எனக்கு எப்பெல்லாம் விளையாடணும் போல தோணுதோ அப்பெல்லாம் நான் விளையாடலாம். I have no fear of being attacked by any large fish or being caught in a fishing net. எனக்கு வந்து நல்ல பெரிய மீன்கள் வந்து என்ன பிடிச்சு சாப்பிட்டுருமென்ற பயமோ அல்லது ஃபிஷிங் நெட்டால என்ன பிடிச்சிருவாங்கன்ற பயமோ எனக்கு இல்ல. My neighbor whom I can see through the glass has a house similar to mine. இந்த பக்கத்து வீட்டால பாத்தீங்கன்னா அவருக்கும் இப்படித்தான் ஒரு கிளாஸ் ஹவுஸ் ஒன்று இருக்குது. We have many visitors every day. நிறைய visitors என்னட்ட அடிக்கடி வருவாங்க. They walk past us carrying bags, cameras and some stop to take our pictures. எல்லாரும் நடந்து கொண்டு போவாங்க, பேக் கொண்டு போவாங்க, கேமரா வச்சிருப்பாங்க. சில பேர் நின்று எங்கட படம் எடுத்து கொண்டு போவாங்க. I hear visitors talk of me. நான் என்ன பார்க்க வர விருந்தாளிகள் என்ன கதைக்கிறாங்க என்ன பற்றி என்னும் எனக்கு கேட்கும். They admire my beauty. என்ற அழக வந்து அவங்க ரசிச்சு கொண்டு வியந்து கொண்டு போறாங்க. They say that I am in a tank. அவங்க சொல்றாங்க நான் ஒரு டேங்குக்குள்ள இருக்கிறேன். And they call our house an aquarium. அந்த fish tankக்கு வந்து அதாவது இப்ப நீங்க பார்த்தது வந்து ஒரு fish பத்தி தான். அப்ப aquarium என்றது என்ன? இந்த fish எல்லாம் இருக்க ஒரு டேங்க தான் aquarium என்று சொல்றோம். they tanked அதோட aquatic plants எல்லாம், கடல் தாவரங்கள் எல்லாம் வச்சு, ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் வச்சு, ornaments எல்லாம் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணி. அப்ப அந்த ஃபிஃபி யாரு? ஒரு ஃபிஷ். அது வந்து அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாடுது. நேபர்ண்டா அந்த அக்வாரியத்துல இருக்க அடுத்த ஃபிஷ் டேங்க் அதை பார்க்கக்குள்ள கிளாஸால செய்யப்பட்ட வீட்டுல அது வாழுது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. Sometimes I feel lonely even though I live among a big crowd. சில நேரத்துல எனக்கு வந்து தனிமையாக நான் உணர்றேன். even though நிறைய crowd இருந்தாலும், நிறைய பேர் இருந்தாலும் எனக்கு தனிமை மாறி இருக்குது. Then I think of my parents, my family and relations. ஏனென்றா நான் வந்து என் அப்பா அம்மா, பேரண்ட்ஸ், இந்த குடும்பம், ஃபேமிலி and ரிலேஷன், சொந்தக்காராக்கள் எல்லாரையும் யோசிச்சு பாக்குறேன். I remember the happy days I spent among the beautiful corals, seaweeds and large rocks. அப்ப கடல்ல நான் வாழைக்குள்ள என் ஃபேமிலிய நான் எவ்வளவு சந்தோஷமா வாழ்ந்தேன்றதை நான் யோசிச்சு பாக்குறேன். I often remember the enjoyable play time I had. நான் எவ்வளவு சந்தோஷமா வாழ்ந்த அந்த பிளே டைமையும் நான் யோசிச்சு பாக்குறேன். My mother would shout at us when we hid among the rocks and the seaweed. அம்மா வந்து ஒரே கத்துவா, பார்த்து கடற்பாறைகள்ல மோதிராத, அந்த சீவீட்ல மோதிராதன்னு சொல்லி அம்மா கத்துறதும் எனக்கு கேக்குது. She always warned us that they weren't safe place for us to play. நீங்க அதெல்லாம் விளையாடக்கூடாதுன்ட்டு அம்மா ஒரே எனக்கு எச்சரிப்பா. She wanted us to stay with her all the time. அவ எப்பயுமே நாங்க எல்லாருமே
தன்னோட தான் இருக்கும் எதிர்பார்ப்பா. I still can remember the day when a strong current in the ocean separated me from my friends. ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துதான், ஒரு இன்சிடென்ட் அது நான் ஞாபகம் இருக்குது. இன்னும் எப்படி நான் கடல்ல இருந்து எல்லா சொந்த பந்தங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்து செப்பரேட் ஆகி வந்து நான் விளங்குது. However, I know that I cannot go back home because I am in a zoo. எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும், நான் திருப்பி அந்த வீட்டுக்கு போக முடியாது. என்ன நான் இப்ப எங்கே இருக்கிறேன்? ஒரு ஜூல இருக்கிறேன். So my dear students, please read this paragraph so that you can underline your unfamiliar words and you can search the meaning in the dictionary. Okay. Activity 1. Read Fifi's story and answer the questions that follow. Right. Fifi's story-ய வாசிட்டு இந்த கேள்விகளுக்கு ஆன்சர் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. Where does Fifi live now? Fifi எங்க இப்ப இருக்குது? He lives in the zoo. அது வந்து ஜூல இருக்குது. What is his house made of? அவருடைய ஹவுஸ் எதால மேற்படப்பட்டிருக்குது? Glass. Where did he live earlier? எப்ப அது முதல்ல எங்க வசிச்சது? In the sea. Right. Find similar words from the text for the following. Similar words என்ற பிள்ளைகள் ஒத்த கருத்து சொற்கள். Big, large. Praise, admire. Find opposite words from the text for the following. Opposite, எதிர்கருத்து. Small, large. Weak, strong. Complete this table by writing about Fifi's old home and new home. Right. New homeல என்ன இருந்தது Fifiட? அதே மாதிரி old home அப்படின்னு பாப்போம். New homeல a tank made of glass. Old home அப்படி இருந்து among corals in the sea. Lives with friends. Lives with family. No fear of being attacked by big fish and getting caught in the fish net. But old home lena, there are threats from big fish and fishing net. Visitors admire them. There are no visitors in old home. So write down these answers in your exercise book. Let's make a poster. Activity 2. Right. ரெண்டாவது ஆக்டிவிட்டியை பாத்தீங்கன்னா ஒரு போஸ்டரை எப்படி மேக் பண்ணணும்ன்ற ஒரு ஆர்டர் தந்திருக்குது. நீங்க வந்து அதை சரியான ஆர்டர் ஆக்கி ரீரைட் பண்ண போறீங்க. Rewrite the following instruction in the correct order. Let's see what is the correct order. First, discuss the topic for a poster. Then, take a big sheet of paper. Next, draw a border of 2 cm on the paper. And then, draw a suitable picture inside the border. After that, color it. Finally, write an attractive slogan. Right. These are the order for preparing a poster. So write down this correct order in your exercise book. Activity 3, it is a writing activity. Mosquito breed fast during the rainy season. இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ரீலங்கால வந்து எங்களுக்கு மொஸ்கிட்டோ ஒரு பெரிய பிரச்சனை. ரெய்னி சீசன்டா மொஸ்கிட்டோ சரியா பரவிடும். டெங்கு இஸ் a deadly disease caused by mosquito. டெங்கு வந்து ஒரு உயிர்கொல்லி நோய். அது எதால வருது? நுளம்புகளால வருது. Can you design your own poster to convey this message to your school friends? ஒரு own poster ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லக்கூடிய மாதிரி. Works as team. Select the best poster and display it on your school notice board. இப்போ நீங்க எல்லாருமே குரூப் பண்ண போறீங்க. உங்களோட கிளாஸ்ல ஒரு 4 to 5 குரூப்ஸா 5 pupilsா சேர்ந்து நீங்க ஒரு போஸ்டர் கிற போறீங்க. அதுல பெஸ்ட் போஸ்டரை நீங்க ஸ்கூல் நோட்டீஸ் போர்ட்ல போட போறீங்க. ஒரு சாம்பிள் நோட்டீஸ் ஒன்று பாப்பீங்க. So that is not a notice, it's a poster. A small by a big thread என்ற ஒரு ஹெடிங்க போடலாம். அது எதால பரவுது என்ற ஒரு படங்களை நீங்க கவர்ச்சியா கீறி கொள்ளலாம். Keep your surroundings clean. You can add more and more attractive slogan to display the school notice board about awareness of dengue fever. So have you got a clear idea? So quickly get into the group and do this activity in your groups. Activity 4, read this poem and answer the questions. ஒரு poem ஒன்று தந்திருக்குது உங்களுக்கு. அதை நீங்க வாசிச்சுட்டு questions-க்கு ஆன்சர் பண்ண போறீங்க. So I am going to recite this poem. Listen carefully. Snakes.
by Maria Dietrich. A snake can glide from side to side. They are really long and like to hide. They have long backbones but no hair. They use their tongues to taste the air. They taste your scent if you are near and hiss a thread for you to hear. It's wise of you to clear their way so you don't have an awful day. Right. So you can recite this poem in your classroom, and let's do the question part now. What do snakes like to do? They like to hide. When does a snake hiss? When it is threatened. So that C is the correct answer. What part of the body do snakes use to sense the air? Tongue. The poet thinks people should stay away from snakes. Write 3 facts about snakes that you learned from the poem. They like to hide. They have a long backbone and no hair. They taste the air with their tongue. Write rhyming words for the following. You know the rhyming words. ஒரே சவுண்ட் வார கடைசியில வாரத வந்து நாங்க சொல்லுவோம். அடுத்தடுத்ததா வாரத நாங்க வந்து rhyming words ன்னு சொல்லுவோம். So let's see. Way, day, side, glide, air, hair, near, here. So please write down these questions also in your exercise book. Activity 5. The tree, the pencil maker and the pencils. It's a story. Listen carefully. Once there lived a young man. He had no livelihood but he was intelligent. One day he went to the jungle to find some food. ஒரு ஊர்ல ஒரு யங் மேன் இருந்தார். அவருக்கு வந்து வாழ்வாதாரம் இல்ல, ஆனா அவர் ஒரு புத்திசாலியான ஆள். அவர் ஒரு நாள் வந்து காட்டுக்கு போனார், கொஞ்சம் உணவுகள் தேடிக்கொண்டு போனார். He found some fruit and ate it. கொஞ்சம் பழங்களை கண்டார், அதை எடுத்து சாப்பிட்டார். After a while he rested under a shady tree. அதுக்கு பிறகு ஒரு நிழல் தர்ற மரத்துக்கு கீழே வந்து படுத்துட்டார். There he fell asleep. While sleeping he heard a strange voice. படுத்தோன எல்லாருக்குமே படுத்தோன ஒரு நித்திர வருமே சாப்பிட்டுட்டு ரைட். அவர் படுத்தோன நல்ல ஒரு நித்திர கொண்டார். அப்போ ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வாய்ஸ் ஒன்றவர் கேட்டிருக்கு. Child, listen to me. I am old now, but my trunk is still strong. Take me and use me for good purpose. குழந்தாய் கேளு, நான் இப்ப வயசாயிட்டேன், ஆனா என்னுடைய ட்ரங்க் எல்லாம் நல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்குது. சோ என்ன கொண்டு போய் நல்ல பர்பஸுக்காக வேண்டி பாவி என்று சொல்ற. I am the oak tree that you are sleeping under. நான் தான் oak tree சொல்றேன் என்று சொல்லுது. Make sure that you plant another tree in my place. என்ன வெட்டின பிறகு அந்த இடத்துல வந்து நீ ஒரு ட்ரீய நடுவன் என்று சொல்லி மேக் ஷுவர் பண்ணி போட்டு தான் கொண்டு போகணும் என்று சொல்லுது. Then the tree fell into deep sleep. அப்படி சொல்லி போட்டு என்ன செய்யுது, the tree வந்து நல்லா நித்திர கொண்டுட்டான். The young man woke up and thought for a while. The young man எழும்பி கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சு பார்க்கிறார். Then he cut down the tree வெட்டிட்டார். After that he took the oak trunk to the village. oak trunk வீட்டை கொண்டு போயிட்டார், வில்லேஜுக்கு கொண்டு போயிட்டார். He thought of a way to use the oak trunk for good purpose. He finally decided to make pencils with it. Right. இந்த ஓக் ட்ரங்க்ஸை வச்சுக்கொண்டு என்ன மேக் பண்ணலாம்னு யோசிச்சு அவர் யோசிச்சார், பென்சில் செய்யலாம்னு யோசிச்சார். He was very happy when he made his first set of pencils. அவர் வந்து முதலாவது செட் பென்சில்ஸ செய்யக்குள்ள அவருக்கு மிகவுமே சந்தோஷமா இருந்துச்சா. He talked to the pencils before putting them into the box. அந்த பென்சில் எல்லாத்தையும் ஒரு பாக்ஸுக்குள்ள போட முதல் வந்து அவர் கொஞ்சம் கலைச்சிருக்கிறார். He was very happy when he made his first set of pencils. He talked to the pencils before putting them into the box. There are 5 things you should know before you go around the world. He told to the pencil. ஒரு 5 விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த வேர்ல்டுக்குள்ள போக முதல் 5 விஷயத்தை நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும் என்று சொல்லுது. Keep them in your mind forever so that you will become the best pencil. இந்த உலகத்துக்கு நீங்க போக முதல் 5 விஷயத்தை நீங்க தெரிஞ்சு கொண்டாதான் நீங்க தான் பெஸ்ட் பென்சில் என்று பேர் எடுப்பீங்க என்று அவர் சொல்ற.
1. You will be able to many great things, but only if you get into someone's hand. நீங்க வந்து நிறைய விஷயங்களை செய்யலாம் ஆனா ஒரு ஆளோட கையில போனா தான் அது உங்களோட இயக்கம் ஸ்டார்ட் ஆகும். Second, you will experience a painful sharpening from time to time, but you will be better pencil once you are sharp. உங்களுக்கு அடிக்கடி வந்து பெயின்ஃபுல்லான ஷார்ப்பிங், நாங்க பென்சில சீவி கொண்டிருப்போமே டைம் டைம், பட் நீங்க வந்து ஷார்ப் ஆகின பிறகு நீங்க வந்து பெட்டர் பென்சிலா இருப்பீங்க. 3. You should be able to correct any mistakes that happen. உங்களால என்ன ஏலும் பென்சிலா நாங்க எழுதினோம்டா எப்போதும் நாங்க அழிச்சு கொள்ளலாம். So you should be you should use for the correction of the mistake ன்னு சொல்றேன். 4. What's within you is more important than your outward appearance. உங்களுக்கு உள்ளுக்கு இருக்கிறதான் முக்கியம், உங்களோட வெளி தோற்றத்தை விட உங்களோட உள் தோற்றம் தான் முக்கியம் என்று சொல்றார். 5. Wherever you land, be sure to leave your mark. No matter what the condition is, you must continue with your duties. நீங்க எங்க போனாலும் உங்களுக்கு அடையாளத்தை நீங்க விடக்கூடாது. நீங்க எந்த கண்டிஷன்ல இருந்தாலும் நீங்க, அதாவது நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, நாங்க சில பிள்ளைகள் வந்து நீங்க கொண்டு வருவீங்க பென்சில், ஸ்கூல்ல நான் பார்த்திருக்கேன், நல்லா சிவி நல்லா குட்டியா போயிருக்கும், அது கூட ஒரு சின்ன ஃபிங்கரால எழுதக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும். அப்பயும் அந்த பென்சில் என்ன செய்யும், பிள்ளைகள் எழுதி கொண்டுதான் இருக்கும். சோ நீங்க வந்து எங்க போனாலும் உங்களோட மார்க்க, உங்களோட டியூட்டிய மறக்க கூடாதுன்னு பென்சிலுக்கு சொல்ற. All the pencils agree to take these into their hearts as they set out to the world. எல்லார் பென்சிலும் அக்ரி பண்ணிட்டு ஓகே நாங்க இப்படி எல்லாம் ஃபாலோ பண்றோம் என்று சொல்லிட்டா. Now question part, let's read it. Answer the questions given below. Where did the young man go to find food? எங்க அந்த மேன் போனவர் சாப்பாடு தேடிக்கொண்டு? He went to the jungle. அவர் எங்க போனவர்? காட்டுக்கு போனவர். How did he become a good man? எப்படி அவர் ஒரு நல்ல மனிதனாக ஆக்கப்பட்டார்? He followed the oak tree's advice. அந்த oak tree advice அவருக்கு கேட்டுதான் அவர் good man ஆ போனவர். What did the pencil maker wants the pencil to remember? List them. அதுல 4 to 5 இருக்குது, நான் 3 உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன், நீங்க மிச்ச ரெண்டையும் பார்த்து எழுதிக்கொள்ளுங்க. You will be able to do many things if you get into someone's hand. You will be better pencils once you are experienced. You should be able to correct any mistakes that happen. You can add more points there. Find similar words for the following from the story. Forest, jungle, right, correct, glad, happy, relax, rest. Find opposite words for the following from the above story. Old, young, sad, happy, outside, within, worst, best, wrong, right, bad, good. Rewrite these sentences replacing the underlined words with the opposite words. We might win the final race. We might win the final race. We might win the first race. This man is very strong. This man is very weak. Krishna wears dark colors in the night. Krishna wears light colors in the night. Mahim remembers all his friends' birthdays. Mahim forgets all his friends' birthdays. Sarjun was happy to hear that he had won the prize. Sarjun was sad to hear that he had won the prize. The competition will start early in the morning this Sunday. The competition will start late in the morning in this Sunday. I had a glass of hot water. I had a glass of cold water. The concert ended around 8 p.m. The concert started around 8 p.m. So write down all the questions and answers in your exercise book. Oh, there are 2 more questions. The big house he bought was expensive. The big house he bought was cheap. Rumali has long hair. Rumali has short hair. So you have to write these 2 questions also in your exercise book. Let's move to the next activity now. Using the apostrophe. நாங்க apostrophe எங்கெங்க பாவிக்கிறோம்ன்றத அடுத்த பாடமா இருக்குது.
We use an apostrophe to show the omission of a letter. I am, I'm. You are, you are. His, he is, his. She is, she's. It is, its. We are, we are. Who is, whose. Here is, here's. Let us, let's. That is, that's. There is, theirs. They are, they are. Show the omission of a letter. Negative plus question. Are not, aren't. Is not, isn't. Do not, don't. Should not, shouldn't. Show the omission of letters. Positive. I have, I've. I will, I'll. I would, I'd. Show the omission of letters. Negative plus question. Will not, won't. Cannot, can't. Show possession or ownership. Rahul's bat. Abdul's book. Anne's pencil. Yoga's bicycle. We don't use the apostrophe with the following possessive pronouns. Yours, his, hers, ours, theirs, its. So this is a short notes about this lesson. So let's do the activity now. Rewrite the following using apostrophes. I am, I'm. You are, you are. I have, I've. Photo of my mother. My mother's photo. Should not, shouldn't. So there is activity 6. Write down this activity. And place of Shakespeare. Shakespeare's place. Will not, won't. Help of everyone. Everyone's help. A captain of a ship. A captain's ship. The speech of the chief guest. The chief guest speech. Right. You can write down these answers in your exercise book. We'll move to the next activity. Underline the correct answer. They have given you 2 answers inside the box. You have to write down these answers correctly. Tamhiru's dog's name is Toga. Savin studies in a boys' school. My grandparents' house is in the central province. Himalaya's father's car is for sale. You can note the apostrophe. That is the activity now. My mother's hobby is reading. The train to Jaffna is very crowded. It's moving very fast. Aren't you cleaning the class today? You can't have the cake and eat it. So you have to clearly put the apostrophe where necessary. Okay students, now activity 7, it is a tongue twisters. Let's read it now. Let's say them aloud. I slit the sheet, then sheet I slit, and on the slitted sheet I sit. You can repeat it with your friends in school. Sister Susie is sewing socks for soldiers. Sock for soldiers, Sister Sue sews. If Sister Sue is sewing socks for soldiers, where are the socks for soldiers Sister Sue sews? Yeah, this is very interesting and funny activity to do with your friends in your classroom. So get into groups and do these tongue twisters and see how you all pronounce well. Now complete this grid with a verse that begins with S and SH from the above poem. I have mentioned some S sound. You have to trace and write SH sound if there are. Sock, sister, soldier, slit, sew. Okay. Move to the next activity now. Sing and enjoy. They have given you a song to sing and enjoy, but we are now going to read the song. There's a little white duck sitting in the water. A little white duck doing what he ought to.
He took a bite of a lily pad, flapped his wings, and he said, I am glad. I am a little white duck sitting in the water. Quack, 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 quack. There's a little green frog swimming in the water. A little green frog doing what he ought to. He jumped right off of a lily pad. That the little duck bit and he said, I am glad. I am a little green frog swimming in the water. Glum, gluck, glum, gluck, glum, gluck, gluck. There's a little black buck floating on the water. A little black buck doing what he ought to. He tickled the frog on the lily pad. Then the little duck bit and he said, I am glad. I am a green frog swimming in the water. Okay, activity 9. Answer these questions. List out the action that each animal is doing in the poem. Duck sitting, frog swimming, snake playing, black buck floating. What are the words that describe each animal? Duck, little white, frog, little green, buck, little black, snake, little red. Imagine you have to explain the poem in the form of a story to one of your friends. Write the story, start like this. Once there was a duck sitting in the water, and you can continue to tell a story about this situation. So this is your part I am giving to you to think and talk. So you have to speak in English fluently so that you can try in your classroom. Anybody can stand up and anybody can explain this song into a story. Read the following poem. Tiger, striped, fierce, leaping, pouncing and snarling. I hope I never meet one in the night. Roar. Right, this is a poem about the tiger. Now write a poem about your favorite animal using the following format. இந்த poem பார்த்த பிள்ளைகள் நீங்க என்ன செய்யணும்னா இப்ப டைகருக்கு பதிலா நீங்க என்ன அனிமலை போட போறீங்களோ அதை போட்டுட்டு one word, 2 word that describe line 1, 3 words வரணும். அதே மாதிரி 4 or 5 words to complete sentences that describe the subject or related to it in some way. The sound that the animal makes. கடைசியா நீங்க முடிக்கக்குள்ள அந்த அனிமல் சவுண்ட ரோ என்ற மாதிரி குர்ன்னு போடலாம். நீங்க எந்த அனிமலை என்ன மாதிரி டைகர் மாதிரி லயனை போட்டா குர்ன்னு சவுண்ட் போடலாம். அப்படி ஹோஸ் நெய் நெய் அப்படி whatever. நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச அனிமலை போட்டு இந்த போயத்தை அப்படியே நீங்க 1 வேர்ட்ல கொடுங்க. அப்புறம் அங்கால 2 வேர்ட்ஸ் வரணும், 3 வேர்ட்ஸ் வரணும், 4 வேர்ட்ஸ் வரணும், அங்கால லாஸ்ட்ல 5 வேர்ட்ஸ். This is also for your own creativity activity. So you can write a poem using these phrases and write it down in your exercise book. Okay, my dear students. Hope you all enjoyed and understood today's Unit 2 activities very well. So do all the activities in your exercise book and study well. Thanks for watching my YouTube channel. I will meet you soon with an interesting lesson later. Bye-bye.